আচ্ছা, লাস্ট দিন আমরা অপ্যাম্প সম্বন্ধে একটা আইডিয়া তৈরি করেছিলাম এবং আইডিয়াল অপ্যাম্পের ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে পড়া ছিল। আচ্ছা, আজকে আমরা একটা অপম্পের জন্য একটা ম্যাথামেটিক্যাল পার্ট থেকে শুরু করি, যে একটা অপম্পকে আমরা যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলোকে আইডেন্টিফাই করেছিলাম সেগুলো কীভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় বা কী করা হয়। ধরো একটা অপাম্প আছে যার এটা নন ইনভার্টিং টার্মিনাল, এটা ইনভার্টিং টার্মিনাল, যার ওপেন লুপ গেন তোমায় বলে দিয়েছে 10⁻⁴, যার ভিসিসি সাপ্লাইয়ের পজিটিভ সাইড ভ্যালু বলে দিয়েছে 15 ভোল্ট, নেগেটিভ সাইডের ভ্যালু বলে দিয়েছে অর্থাৎ মাইনাস ভিসিসি another 15 ভোল্ট বা মাইনাস 15 ভোল্ট। দিস ইজ আওয়ার আউটপুট V0। ইনপুটে আমি দুটো ইনপুট দেবো, একটা VA একটা VB। ধরে নেওয়া যাক VA ইজ ইকুয়াল টু 1 মিলিভোল্ট আর VB হচ্ছে 0 ভোল্ট, মানে ওটাকে আমি গ্রাউন্ড করে দিয়েছি। তাহলে আপাতত আমরা অপ্যাম্পের পুরোনো ফর্ম্যাট থেকে আমরা বলতে পারি যে এই সিস্টেমে আমি যে আউটপুট ভোল্টেজ পাবো সেই আউটপুট ভোল্টেজের ভ্যালু দাঁড়াবে হচ্ছে ওপেন লুপ গেন ইন্টু VA মাইনাস VB। অ্যান্ড VA মাইনাস VB বার করলে দেখো ইটস ইজ 10⁴ ইন্টু অ্যাকচুয়ালি 1 মিলিভোল্ট, মানে 1 ইন্টু 10⁻³ দ্যাট ইজ 10 ভোল্ট। এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল আউটপুট ভোল্টেজ। এবার এই আউটপুট ভোল্টেজের এই পার্টিকুলার কেসে আউটপুট ভোল্টেজ এটা, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা বলতে পারি যেহেতু সিস্টেমের ভিসিসি হচ্ছে ±15 ভোল্ট, তাহলে ওটাই হচ্ছে তোমার স্যাচুরেশন লিমিট। অ্যাকচুয়ালি এই যে ভি আউটপুট, সেই ভি আউটপুটের ম্যাক্সিমাম পসিবল ভ্যালুগুলো দুটো হতে পারে, আর একটা হচ্ছে ভিও মিনিমাম। তাহলে ভিও ম্যাক্স হতে পারে 15 ভোল্ট, ভিও মিনিমাম হতে পারে -15 ভোল্ট। আপাতত আমাদের রেঞ্জ কত এসছে 10 ভোল্ট, তার মানে সিস্টেমটা ওয়েল অ্যান্ড গুড সিচুয়েশানে আছে। এবার আমরা যদি এরম করি যে কেস 1-এ ধরো ভাবি যে ইফ VA becomes 1.5 মিলিভোল্ট। আচ্ছা, VA যদি 1.5 মিলিভোল্ট হয়ে যায় তাহলে দেখো V0 becomes 10⁻⁴ into 1.5 into 10⁻³ that is exact 15 volt. That is V0 max, V output max, এটাই V এর ম্যাক্সিমাম আউটপুট। তার মানে আমি যদি কেস 2-তে এরকম ভাবি যে এবার আমি এই নন ইনভার্টিং টার্মিনালটার পোটেনশিয়ালটা আমি বাড়িয়ে দিয়ে 1.6 মিলিভোল্ট করে দিলাম, তাহলে আমার সিস্টেমের ভি আউটপুট হবে 10⁻⁴ into 1.6 into 10⁻³ that is equal to 16 volt. But this is not possible. This is not possible as VCC is equal to +15 volt. তাহলে ভিসিসি আমি কখনোই চেঞ্জ করতে পারবো না ওর উপরে। বাট সেমভাবেই আমি যদি ভি এর ভ্যালু, যে ইফ VA becomes -1.5 volt then V0 becomes, আমি আর ক্যালকুলেশন দেখাচ্ছি না, -15 ভোল্ট। তার মানে আমার সিস্টেমটা হবে ভিও আউটপুট মিনিমাম ভ্যালু। তার মানে আমি যদি ভি এর ভ্যালু বাড়িয়ে কমিয়ে আরও 1.6 ভোল্ট করি, সেক্ষেত্রে ভি আউটপুট হয়ে যাবে -16 ভোল্ট, which is not possible as -VCC is equal to -15 ভোল্ট। ঠিক আছে, তারপরে এই যে ইনপুটের যে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা পাচ্ছি, সেই ইনপুট ভোল্টেজ ডিফারেন্সের একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আছে, আউটপুট ভোল্টেজ ডিফারেন্সের একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আছে।
ইনপুট ভোল্টেজ ডিফারেন্স বলতে আমরা প্রথমেই দেখো এইটা একটা ফর্মুলা আমাদের কাছে ছিল, যে আমরা বলতে পারি যে উই নো ভি আউটপুট ইজ ইকুয়াল টু ভিএ মাইনাস ভিভি ইন্টু ওপেন লুপ গেন। এই যে ভিএ মাইনাস ভিভি, দিস ইজ কল্ড ভিআইডি বা ইনপুটের ডিফারেন্সটা, ইনপুট ভোল্টেজে ইন্টু এওএল ভি আউট। তার মানে সোজা কথা এখান থেকে আমি ভিআইডি ক্যালকুলেট করতে পারি যে কোনো সময়, দ্যাট ইজ ভি নট বাই এওএল। এই ফরম্যাট থেকে আমরা বলতে পারি যে ভিআইডির ম্যাক্সিমাম পসিবল ভ্যালু তখনই পাওয়া যাবে যখন আউটপুটের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম হবে, তাহলে ভি আউটপুট বাই এওএল, ভি আউটপুটের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বাই এওএল। ঠিক একইভাবে আমার কাছে ইনপুট ভোল্টেজের ডিফারেন্সের ভ্যালু মিনিমাম আসবে যখন ভিও মিনিমাম আসবে, এখানে ওপেন লুপ গেইন আসবে। ঠিক, এবার আমি যদি ওপরের অঙ্কের জন্য এই সিচুয়েশনটাকে কাজে লাগাই, তাহলে দেখো ওপরের অঙ্কে ভিও ম্যাক্স কত, 15 ভোল্ট, এওএল কত, ইট ইজ 10 পাওয়ার 4। তার মানে আমার ফাইনাল অ্যান্সার আমরা বলতে পারি দিস ইজ 1.5 মিলিভোল্ট। ঠিক একইভাবে ভিআইডি মিন কত, ভিও মিনিমাম ভ্যালু কত, -15 ভোল্ট, এটা 10 পাওয়ার 4, তাহলে আমার ফাইনালের দিকে আসতে পারে -1.5 মিলিভোল্ট। হচ্ছে আমি একটা কী পেয়ে গেলাম না, আমার ওভারঅল একটা রেঞ্জ পেলাম। হ্যাঁ, যদিও রেঞ্জটা আমার কিসের জন্য না, রেঞ্জটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার কেসের জন্য। তাহলে এই রেঞ্জটাকে মাথায় রেখে আমরা যদি সিস্টেমটা ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বজায় রাখতাম, এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যদি আমরা ভিআইডি দেখাই, ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যদি আমরা ভি আউটপুট দেখাই, তাহলে দেখো একটা সার্টেন ভ্যালু অবধি ইনপুট ডিফারেন্স বাড়ছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আউটপুট ইজ অলসো ইনক্রিজিং। তার মানে সিস্টেমটা লিনিয়ার, এবং সেটা বোথ সাইডেই লিনিয়ার একটা সার্টেন ডিফারেন্স অনুযায়ী। কিন্তু সেই লিনিয়ারিটির পর একটা পার্টিকুলার ভ্যালুর পর দেখো সিস্টেমটা কিন্তু স্যাচুরেট করে যাচ্ছে, আমরা যেমন দেখলাম এখানেও স্যাচুরেট করে যাচ্ছে, এই পাশেও স্যাচুরেট করে যাচ্ছে। এই যে স্যাচুরেট করছে তাতে ভিআইডির যে ভ্যালুর জন্য স্যাচুরেট করছে উপরের কেসটায়, সেটা হচ্ছে -1.5 মিলিভোল্ট। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে যে কারণে স্যাচুরেট করছে সেটা হচ্ছে +1.5 মিলিভোল্ট। আমি যদি স্যাচুরেশনের ভ্যালুটা ভাবি, কোন ভ্যালুতে গিয়ে আউটপুট স্যাচুরেট করছে, দিস ইজ -15 ভোল্ট and this is +15 ভোল্ট। এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল ভ্যালু। তাহলে দিস ইজ কল্ড VSAT বা নেগেটিভ VSAT and this is called পজিটিভ VSAT বা V স্যাচুরেশন। এবার এই সিস্টেমটা থেকে আমি যদি স্লোপ ক্যালকুলেট করি, আচ্ছা স্লোপ বলতে আমরা চেঞ্জ কি আসছে দেখব, লিট দিস অ্যাঙ্গেল উইথ থিটা। এটা যদি থিটা হয় তাহলে স্লোপ বার করার মানে হচ্ছে আমি ট্যান থিটা খুঁজে বার করবো। আচ্ছা, সিস্টেম থেকে ট্যান থিটা খুঁজে বার করার মানে হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি কার ইনফরমেশন বার করব, ওপেন লুপ গেইনের ইনফরমেশন পাবো। অর্থাৎ এই সিস্টেমের ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকে তার স্লোপ থেকে আমরা কী পাই, ওপেন লুপ গেইন পাই। যেহেতু ওখান থেকে ওপেন লুপের গেইন পাবো, তার মানে আমরা বলতেই পারি থিটা ইজ ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স ওপেন লুপ গেইন। আচ্ছা, ট্যান ইনভার্স ওপেন লুপ গেইন আমি যদি এখানে ভ্যালুজ বসিয়ে দিই, তাহলে ট্যান ইনভার্স 10 পাওয়ার 4 ক্যালকুলেট করে দেখবে এর ভ্যালু আসবে অলমোস্ট 90 ডিগ্রি, অ্যান্ড এরকম একটা ভ্যালু আসবে 89.999999। সো আমরা বলতেই পারি যে অতএব স্লোপ ইজ অলমোস্ট a vertical line. So if AOL
is equal to infinity, then slope becomes 90 ডিগ্রি। যাতে এই ঘটনাটা ঘটে তাই আগের দিন আমরা করেছিলাম যে একটা আইডিয়াল অপ্যাম্পের জন্য আমরা দেখবে ওটাতেই নিয়েছিলাম যে আমার ওপেন লুপ গেনটা ইনফাইনাইট লেভেলের ওপেন লুপ গেন আমরা নেব, এবং তার ম্যাথামেটিক্যাল রিজন হচ্ছে এটা। এবার এই ছবিটাকেই যদি আমরা একটা আইডিয়াল অপ্যাম্পের জন্য ড্র করি, যে ফর আইডিয়াল অপ্যাম্প, এই সিস্টেমটাতে এই ছবিটাকে যদি আমরা একটা আইডিয়াল অপ্যাম্পের জন্য ড্র করি তাহলে তার কেসটা এরকম হবে। This is minus vset, this is plus vset, কারণ আইডিয়াল অপ্যাম্পের ক্ষেত্রে স্লোপ কত হবে 90 ডিগ্রি। দেখো ছবিতে এটাই চলে এসেছে। এই যে রিজিয়নটা পাচ্ছি এই রিজিয়নটাতে আমরা বলতে পারি ইনপুট ভোল্টেজ ডিফারেন্স ইজ গ্রেটার দেন 0, এই রিজিয়নে ইনপুট ভোল্টেজ ডিফারেন্স ইজ লেস দেন 0। আর উপরের এই রিজিয়ন থেকে আমরা একটা কমেন্ট করতে পারি যে সিস্টেমে VA is minus VB is greater than 0, therefore VA is greater than VB, as VA is greater than VB therefore V naught is equal to V saturation। আবার এই পাশের জন্য আমরা এরকম বলতে পারি যে here VA minus VB is less than 0, therefore VA less than VB, therefore V naught is equal to minus V saturation। তাহলে আমরা এক কথায় বলতে পারি যে ফর ইনফাইনাইট ভোল্টেজ গেইন আউটপুট ভোল্টেজ মাস্ট বি ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ভি স্যাট। যেহেতু এই পুরো সিস্টেমটা ওপেন লুপ সিস্টেম হিসেবে কাজ করছে তাই এখানে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টটা মনে রাখতে হবে যে এই সিস্টেমের ক্ষেত্রে এই আউটপুটটা আনবাউন্ডেড আউটপুট, মানে সিস্টেমটাকে বাড়িয়ে যাও যা খুশি করে যাও, দ্যাট ইজ ট্রান্সফার ফাংশন cannot be measured। এবার এই যে ওপেন লুপ কথা বলছি, আগের দিন দেখবে তোমাদেরকে দুটো টার্ম বুঝিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে ফিডব্যাক কত ধরনের হয়, একটা হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক, একটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক। এই পজিটিভ ফিডব্যাক আর নেগেটিভ ফিডব্যাক নিয়েই আমাদের মেন কাজ, এবার পরের কাজ। তাহলে আমাদের কাছে মাথায় রাখতে হবে ফিডব্যাক দু ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক আর একটা হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক। আমরা প্রথম পড়ব হচ্ছে
নেগেটিভ ফিডব্যাক সিস্টেম। একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক সিস্টেমের সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে কানেকশন। এটা যদি নন ইনভার্টিং টার্মিনাল হয়, এটা ইনভার্টিং টার্মিনাল। ধরে নেওয়া যাক নন ইনভার্টিং টার্মিনালে তুমি সাপ্লাই দিয়েছো 1 ভোল্ট, ইনভার্টিং টার্মিনালে সাপ্লাই কিছু একটা পিভি, আউটপুট এইটা। এই আউটপুট সাইড থেকে তুমি যে আউটপুটটা পেয়েছো সেই আউটপুটটাকে আমরা কম্পেয়ার করব ভিভির সাথে, অর্থাৎ কি চেয়েছিলে আর কি পেয়েছো তার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কি সেই জিনিসটাকে আমরা কম্পেয়ার করব, এবং তার একটা পার্ট আমরা এরকমভাবে গ্রাউন্ড করে রাখবো। This feedback resistance R2, this line resistance R1। এবার আমরা যদি খুব নর্মাল অনুযায়ী রেজিস্ট্যান্সের ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা যদি এই R2 বা ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি, আমরা জানি যে ভোল্টেজ ডিভিশন রুল আমাদের কাছে ছিল। তোমার আউটপুট ভোল্টেজটা বেসিক্যালি দুভাগে ভাগ হচ্ছে, একটা R2-র উপর, একটা R1-এর ওপর। আউটপুট ভোল্টেজের কোন পার্টটা দরকার? আমার দরকার হচ্ছে যে পার্টটা আমার R2-র উপর দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ ইন্টু R2 বাই R1 প্লাস R2। এই যে পার্টটা, এই যে আউটপুট ভোল্টেজের যে পার্টটা তোমার এখানে আসছে, দিস ইজ অলসো নোন অ্যাজ ভিবি ড্রয়িং অনুযায়ী। তাহলে আমরা বলতেই পারি যে যেহেতু আমরা জানি যে আউটপুট ভোল্টেজ মানে কোনো সিস্টেমের ওপেন লুপ গেইন ইন্টু VA মাইনাস VB, therefore V output is equal to ওপেন লুপ গেইন। আচ্ছা, আমি ইনসাইডে এখানে এতে দিয়েছিলাম 1 ভোল্ট, তাহলে 1 মাইনাস VB। ঠিক আছে। আচ্ছা, অপাম্পের মধ্যে দিয়ে অবভিয়াসলি কোনো কারেন্ট পাস করছে না, নো কারেন্ট is passing through Opamp as input resistance is very high বা input resistance tends to infinity, এটা বলে দেওয়া যেতেই পারে। এবার যে উপরের রিলেশনগুলো এসেছে সেই রিলেশনগুলো থেকে দেখো আমরা এরকম কিছু প্রেডিক্ট করতে পারি। কীরকম? আমরা যদি এই রিলেশনটার কথা ভাবি, দেখো এই রিলেশনটা থেকে আমরা ক্লিয়ারলি বলতে পারি যে ইফ VA increases, output voltage definitely increases, and VB decreases, then output voltage decreases। বা আমরা এরকমও বলতে পারি যে উল্টোটাই, তাহলে একটু কনফিউশনটা আসার দরকার এখানে। if VB increases, then output voltage decreases, এই লাইনটা থেকে আমরা বলতে পারি। আর এই যে কন্ডিশনটা পেলাম, তাহলে এখান থেকে আমরা এরকম একটা জিনিস আনতে পারি যে therefore if output voltage increases, VB increases, this one, এদের রিলেশনটা থাকো। যদি VB ইনক্রিজ করে তাহলে বাই ডিফল্ট আমরা কি বলেছি, আউটপুট ভোল্টেজ ডিক্রিজ করে যাবে, অ্যান্ড ভাইট ভার্সা। তার মানে দেখো কোনো রকমভাবেই সিস্টেমটাতে অ্যাবরাপ্টলি ভোল্টেজ ইনক্রিজ বা ডিক্রিজের চান্স নেই, কারণ আউটপুট ভোল্টেজ যদি কোনোভাবে ইনক্রিজ করে যায় তাহলে তখন আমার ভিভিও ইনক্রিজ করে যাচ্ছে, কিন্তু ভিভি ইনক্রিজ করে যাওয়া মানে বাই ডিফল্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ আউটপুট ভোল্টেজ ডিক্রিজ করে যাবে, অর্থাৎ ওর নিজেই নিজের ভ্যালুটাকে কোনো না কোনোভাবে রিঅ্যাডজাস্ট করে নেবে সিস্টেমের মধ্যে।
এবং যেহেতু রিঅ্যাডজাস্ট করবার পরেও আমরা বলতে পারি যে তার মানে আউটপুট ভোল্টেজটা বা আউটপুট ভোল্টেজটা সো জি আউটপুট finally fixed at a particular value. যেহেতু পুরো সিস্টেমটাকে এইভাবে রোটেট করিয়ে কাজে লাগানো হচ্ছে, আমরা বলতে পারি ইট ইজ known as degenerative feedback or negative feedback. একবার পুরো ব্যাপারটাকে রিভাইজ করে নাও, বুঝতে পারছো কিনা যে নেগেটিভ ফিডব্যাককে কী করে কাজে লাগানো হয় বা কী করে পুরো ভ্যালুটাকে একটা পার্টিকুলার জায়গায় আটকে রেখে দেওয়া হয়। আচ্ছা, এই নেগেটিভ ফিডব্যাকে আরও একটা নাম আছে, দিস ইজ অলসো নোন অ্যাজ বিটা নেটওয়ার্কিং সিস্টেম। চলো, আমাদের নেক্সট টার্গেট হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক। আর পজিটিভ ফিডব্যাক সিস্টেমের আগে আমরা যদি ব্লক ডায়াগ্রামটা বোঝার চেষ্টা করি, অবভিয়াসলি নেগেটিভ ফিডব্যাকে দেখো মেন কানেকশানটা হয়েছিল ইনভার্টিং টার্মিনালের উপর দিয়ে। তাহলে এবার আমরা ইনভার্টিং টার্মিনালকে কী করব, আগেই গ্রাউন্ড করে দেবো। তার মানে আমরা প্রথমেই বলে দিচ্ছি যে ভিবি ইজ ইকুয়াল টু 0। আর নন ইনভার্টিং টার্মিনাল থেকে আমরা আউটপুটের সঙ্গে কানেকশন তৈরি করব। R1, this is R2 and this is 1 volt। এই পুরো সিস্টেমটাকে গরম করার পরে আমরা এই ছবিটাকে যদি আমি ভাঙি, খেয়াল করে দেখো R1 R2 আর তাদের মাঝখান থেকে আমি আউটপুটটাকে টানা হয়েছে, ঠিক। R1 এর ওপর দিয়ে যেটা আছে দ্যাট ইজ R1 আর VA হচ্ছে এই দুটোর যোগফল। তাহলে আমি যদি ছবিটা থেকে সুপারপজিশন থিওরেম ইউজ করি, আমরা বলতে পারি যে বাই সুপারপজিশন VA is actually equal to দেখো VO into R2 by R1 plus R2 প্লাস এখানে 1 ভোল্ট সাপ্লাই ইন্টু R1 বাই
R1 প্লাস R2, এটাই হচ্ছে আমার VA। এগেন আমরা জানি যে V আউটপুট ইজ ইকুয়াল টু ওপেন লুপ গেইন ইন্টু VA মাইনাস VB। তার মানে ওপেন লুপ গেইন ইন্টু, যেহেতু ভিবির ভ্যালু এখানে 0, ইন্টু VA as VB equal to 0। তাহলে এখানে ক্লিয়ারলি বলা যায় যে here output increases, thereby A increases। আচ্ছা, VA if increases তাহলে আউটপুট আরও ইনক্রিজ করে যাবে, thereby A আরও ইনক্রিজ করে যাবে, অ্যান্ড এই সিনচারটা চলতেই থাকবে। অ্যান্ড ফাইনালি they will reach at, output voltage will reach at Vsat। এই ব্যাপারটাই এখানে মেন খেলে রাখা বা মনে রাখা। এবার যদি আমরা এরম বলতাম যে if we used -1 volt instead of +1 volt, then VA decreases. VA decreases means V output decreases. V's output decreases, therefore VA further decreases, which in turn V output further decreases. And again, same thing will happen. And finally, V naught will rest minus Vsat. So this is known as, but this system is known as regenerative feedback or positive feedback। এই হচ্ছে আমাদের মেন ব্যাপার। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আমরা কোনটা ইউজ করব? আমরা ইউজ করব নেগেটিভ ফিডব্যাক। কেন ইউজ করব? কারণ নেগেটিভ ফিডব্যাক আলটিমেটলি আমি দেখতে পাচ্ছি যে যত নেগেটিভ ফিডব্যাক তুমি ইউজ করবে তত সিস্টেমটা কী হবে, একটা পার্টিকুলার ভ্যালুর মধ্যে তার আউটপুটটা থাকবে, রিমেনিং কন্ডিশনে থেকে যাবে। আদারওয়াইজ তোমার আউটপুট যদি স্যাচুরেশন লেভেল রিচ করে যায় তাহলে তো আমার সিস্টেমে কোনো লাভ নেই, পুরো সিস্টেমটাই তো আমার, ওটা তো কোনো কিছুই আমার কোনো কাজের হবে না। ফলে স্যাচুরেশন লেভেল রিচ যদি না করাতে হয়, ইটস বেটার কি আমরা সিস্টেমটা, একটা অনগোয়িং সিস্টেমকে অলওয়েজ নেগেটিভ ফিডব্যাক দিয়ে কানেক্ট করবার। এবং নেগেটিভ ফিডব্যাক, এবং মানে হুইচ ইজ বেটার, ওপেন লুপ ফিডব্যাক, ওপেন লুপ গেন, অর ক্লোজ লুপ গেন? ইট ইজ অলসো ক্লোজ লুপ গেন, কারণ ক্লোজ লুপে এই ফিডব্যাক সিস্টেম থাকা মানেই বারবার চেকিংয়ের একটা পসিবিলিটিসে থাকছে, অর্থাৎ তুমি যা ডিজায়ার করছো যে আউটপুট, সেই ডিজায়ার্ড ভ্যালু আসছে কি না এই জিনিসটা চেক করাটা খুব দরকার। সেই জন্য feedback system is priority. Now which kind of feedback? Obviously negative feedback, কারণ নেগেটিভ ফিডব্যাকের সিস্টেমটা পার্টিকুলার ভ্যালুর মধ্যে, একটা ডিফাইন্ড ভ্যালুর মধ্যে থাকছে, whereas পজিটিভ ফিডব্যাক ইউজ করলে সিস্টেম খুব তাড়াতাড়ি স্যাচুরেশন রিচ করে যাচ্ছে। এই জন্য নেগেটিভ ফিডব্যাক ইজ মাচ মোর ইউজফুল টু আস। নেক্সট হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক ক্যালকুলেশনস। কী করে ক্যালকুলেট করব এবং কেন ক্যালকুলেট করবো কোনো সিস্টেমের নেগেটিভ ফিডব্যাক, বা কী করে ক্যালকুলেট করবো, কেনটা আমি সারো আপাতত, কী কেন কী করে।
প্রথমত আমি সিস্টেমের ডায়াগ্রাম যদি আঁকি, আমরা যেহেতু নেগেটিভ ফিডব্যাক সিস্টেম নিচ্ছি, তার মানে আমার নেগেটিভ টার্মিনালের সঙ্গে আউটপুট কাট হবে, আউটপুট কানেক্টেড হবে। দিস ইজ সাপ্লাই ভোল্টেজ অ্যাট ইনভার্টিং টার্মিনাল, নন ইনভার্টিং টার্মিনাল, আর ইনভার্টিং টার্মিনালের সঙ্গে আমার সিস্টেমটা কানেক্টেড হবে। PV output, this is feedback resistance, and this is input resistance R1, this is grounded, where RF is equal to feedback resistor. এই ছবিটাকে আমরা যদি একটু ভেঙে ড্র করি, তো আমি ছবিটাকে এরমভাবেও ড্র করতে পারি। This is negative, this is positive, open loop gain, this is Vs, R1, this is VB, VB is VB is connected with the feedback resistance RF, output voltage infinite. This part is grounded. আচ্ছা, ইনপুট রেজিস্ট্যান্স যেহেতু খুব হাই, তাহলে আমরা প্রথমেই বলতে পারি যে সিস্টেমের এখানে যে ইনপুট কারেন্ট আছে I ইজ ইকুয়াল টু 0, এখান থেকে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না। যেহেতু এখানে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না, তাহলে আমরা ব্যাপারটাকে এরমভাবেও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যে ছবি অনুযায়ী আউটপুট ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু ওপেন লুপ গেইন into input difference. Now input difference becomes output voltage by open loop gain. Then VB becomes VA minus VO by AO. And supply voltage VA হচ্ছে VS minus V0 by AOL. উপরের ছবি অনুযায়ী this is our VB. এবার আমি যদি ধরে নিই যে এই নোডটার নাম হচ্ছে বি, যেটাকে তুমি ভিবি ধরেছো, তাহলে আমরা যদি ভিবিতে আমরা একটা কেসিএল অ্যাপ্লাই করি, তাহলে অ্যাট নোড বি বাই অ্যাপ্লাইং কিরচফস কারেন্ট ল, দেখো clearly VB minus 0 by R1 plus VB minus এই লাইনটা যাচ্ছে কোথায়, V আউটপুটের কাছে, তাহলে VB minus V output by feedback resistance becomes 0. এটা যদি 0 একবার আমরা কনসিডার করি, তাহলে এটাও ঠিক যে V output by feedback resistance becomes VB into 1 plus R1 plus 1 by RF. তাহলে V0 becomes VB into feedback resistance by R1 plus 1. This is VB equal to VS minus AOL, sorry,
Vs minus output voltage by open loop gain into Rf by R1 plus 1. So this can be written as Vs a minute. It can also be written as the whole V naught 1 plus 1 by AOL one plus RF by R1 এই ফরম্যাটে আমরা ইউজ করতে পারি। ফাইনালি আমরা পুরো ব্যাপারটাকে এরকম বলতেই পারি V naught becomes 1 plus RF by R1 into supply voltage divided by eta 1 plus 1 by open loop gain 1 plus RF by R1 output voltage formula. Therefore closed loop voltage gain ACL can be written as V output by V supply 1 plus RF by R1 divided by 1 plus 1 by AOL to 1 plus RF by R1 open loop canary ফর্মটা মাথায় রাখতে হবে। এটা ডেফিনেটলি মাথায় রাখতে হবে। এবার এটার সুবিধাটা কীরকম দেখো, যদি আমরা ধরে নিই একটা ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু হয় 10 কিলো ওহম, আমার R1 হয়ে যায় 1 কিলো ওহম এবং সিস্টেমের ওপেন লুপ গেইন বলে দেওয়া থাকে এগেন 10 to the power 4, তাহলে সিস্টেমের ক্লোজ লুপ গেইন হয়ে যাবে দেখো 1 প্লাস 10 কিলো ওহম বাই 1 kilo ohm all divided by 1 plus 1 by AOL by 10 to the power 4 into 1 plus 10k by 1k আমি লিখে দিই পারে। দেখো কিলো কিলোর জন্য তো যা আছে সব কেটেই যাবে, তোমার হাতে এটা পড়ে থাকছে সেটা হচ্ছে 11 উপরে নিচে পড়ে থাকছে 1 plus 11 by 10 10 to the power 4
মাল্টিপল রেখে যদি ক্যালকুলেট করো তাহলে এসিএল বেরোবে 10.98। দেখো ওপেন লুপ গেইন কিন্তু অনেক কমে গেল আগের থেকে। তাহলে এই ওপেন লুপ বুঝি ক্লোজ লুপ গেইন, এবং আমরা এই জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি যে এফ AOL টেন্স টু ইনফিনিটি। এই ফর্মুলাতে ভাবো AOL যদি টেন্স টু ইনফিনিটি হয় তাহলে দিস ইজ জিরো। দিস ইজ জিরো মিনস পুরো নিচেরটা হয়ে গেল ওয়ান, ওয়ান হয়ে গেল মানে উপরে পড়ে থাকলো ওয়ান প্লাস RF/R1। তাহলে আমরা ডাইরেক্টলি বলতে পারি যে ওপেন লুপ গেইন যদি if open loop gain tends to infinity then ACL becomes 1 plus feedback resistance by input resistance. This is ACL. Okay. Next যেটা লাগবে is called হেডিং করা হবে ভার্চুয়াল শর্ট। ধরা যাক এই আমার ওখান নেগেটিভ ফিডব্যাক নিয়ে কাজ করছি, তাহলে ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স আমার ইনভার্টিং টার্মিনালে আছে, আউটপুটের সঙ্গে কানেক্টেড RF R1, the whole system is grounded. সাপ্লাই, আমরা সাপ্লাইটা দিয়েছি নন ইনভার্টিং টার্মিনালে। that represents a PS। আমি যদি এইটা VA আর এটাকে VB হিসেবে কনসিডার করা হয় তাহলে দেখো আমরা ক্লিয়ারলি এখানে বলতে পারবো যে হেয়ার VB is equal to VA minus V0 by AOL। আমরা একটু আগে এরকম করে এসেছি। Now if AOL tends to infinity then VB becomes VA। It means দেখো ওরা তো আর ডাইরেক্টলি কোনো শর্ট করা নেই বা ওদের তো কাউকে দিয়ে কেউ কানেক্টেড না কোনো তার দিয়ে, বাট ওদের ভ্যালু স্টিল ইকুয়াল আসছে। মানে তো নোড A and B are not physically connected, it seems that they are virtually connected. This whole thing is known as virtual short। এবং ওপরের ছবিটা দিই, দেখো আমি যদি ওর পাশেই করি এখানটাতে, আমি যদি বলি এটাই তো আমার বি নোড, যে অ্যাট নোড বি
applying KCL, we may say যেহেতু VA আর VB এর ভ্যালু সমান, তাহলে আমি VB এর ভ্যালু VS ধরে নিচ্ছি, তাহলে VS minus 0 by R1 plus VS minus V0 by RF is equal to 0. তাহলে এখান থেকে আসতে পারি আমি V0 by RF is equal to VS যদি কমন নিয়ে নাও তাহলে 1 by R1 plus 1 by RF. Therefore V0 is 1 plus RF by R1 into ES. তার মানে আমার ভার্চুয়াল শর্ট হয়ে গেলে আউটপুট সাইডে ভোল্টেজের ভ্যালু হচ্ছে এটা। হচ্ছে আমার ভার্চুয়াল শর্টের মূল কনসেপ্ট, কিভাবে হচ্ছে বা কেন হচ্ছে। ভালো করে একবার দেখো বোঝা গেল কিনা। নেক্সট এটা আসবে হচ্ছে ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ার। ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ারের মূল বক্তব্য হচ্ছে আমার নন ইনভার্টিং টার্মিনালকে আমি অলওয়েজ গ্রাউন্ড করে দেবো, ইনভার্টিং টার্মিনালে যে সাপ্লাই ভোল্টেজ থাকবে সেই সাপ্লাই ভোল্টেজ একটা রেজিস্ট্যান্সের উপর দিয়ে আসবে, এসে এন্ট্রি নেবে এবং সেই নোডের সাথে আমার আউটপুটের একটা কানেকশন থাকবে ভায়া ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স। অর্থাৎ ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ারে আমরা মেন যে ফিডব্যাক সিস্টেম ইউজ করছি দ্যাট ইজ নেগেটিভ ফিডব্যাক আরএফ। এই ডিজাইনটাকে বলা হচ্ছে ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ার। এবং এই অ্যাম্প্লিফায়ারে দেখো ক্লিয়ারলি
আমরা বলতে পারি হিয়ার, আচ্ছা, if this is node B, if then this is node A, here VA equal to 0, that is clear. তাহলে আমরা বলতেই পারা যেতে পারে যে VB becomes VA minus V naught by AOL. VA যেহেতু 0, তাহলে এখান থেকে আমরা এটা বলবো যে VA is equal to negative V naught by open loop gain. এবার at node B using KCL আমরা কি লিখতে পারি? আমরা এরকম লিখতেই পারি যে VB মাইনাস VS বাই, এটাকে যদি R1 ধরে নাও, R1 প্লাস VB minus V output by RF is equal to 0. Therefore, V output by RF becomes VV into 1 by R1 plus 1 by RF. Minus Vs by R1. Therefore, V naught becomes, RF টা গুণ হবে ভেতরে, তাহলে এখানে হচ্ছে VB into RF by R1 plus 1 minus Vs into RF by R1. এটা হচ্ছে একটা সিস্টেমে ইনভার্টিং আউট এর জন্য আমি আউটপুটের একটা মোটামুটি ভ্যালুজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেন ভিবি মানে হচ্ছে মাইনাস ভি নট বাই ইউএল, তাহলে আমরা এটাকে যদি এখানে কাজে লাগাই, আমরা বলতে পারি ভি আউটপুট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ভি নট বাই ওপেন লুপ গেইন ইন্টু 1 প্লাস RF by R1 minus Vs into RF by R1. Therefore, V naught becomes 1 plus 1 by AOL V naught becomes, আচ্ছা, ভি নট দু সাইডে যদি আমি ক্যান্সেলের জন্য নিই, ওকে, আমরা একটু সাজিয়ে লিখি জিনিসটাকে, যে therefore V naught into 1 plus 1 by AOL, ওকে একবারে কমন নিয়ে নিলাম, into 1 plus RF by R1 is equals to minus Vs into RF by R1. Therefore, V naught becomes minus RF by R1 into Vs whole divided by 1 plus 1 by AOL into 1 plus RF by R1. তাহলে এখান থেকে আমরা ক্লোজ লুপ গেইন যদি ক্যালকুলেট করি, তো
তাহলে V naught by Vs is equal to minus Rf by R1 whole divided by 1 plus 1 by AOL into 1 plus Rf by R1. এটাই হচ্ছে আমার একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক সিস্টেমের জন্য ওর ক্লোজ লুপ গেনের ভ্যালু। Now this is also clear যে আমার যদি সিস্টেমে if open loop gains tends to infinity, then closed loop gain becomes minus Rf by R1. This is very much important. নন ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিটে আমি সাপ্লাই দেবো, ভোল্টেজ দেবো আমার নন ইনভার্টিং টার্মিনালে। ইনভার্টিং টার্মিনাল কী করা থাকবে, গ্রাউন্ড করা থাকবে, সেখানে R1 থাকবে, ইয়ে ঢুকবে এইখানে, নোডটাকে নোড এ বি ধরবো, দিস ইজ নোড এ ধরবো, বি নোডের সঙ্গে আমার একটা ফিডব্যাক সার্কিট কানেক্টেড থাকবে ভায়া আউটপুট ভোল্টেজ সার্কিট। এখান থেকে ডাইরেক্টলি বলা যায়, দেখো যে due to virtual short VA is equal to VB, therefore VB becomes VS. By using KCL at node B, Vs minus 0 by R1 plus Vs minus V naught by Rf is equal to 0. Therefore V naught is equal to 1 plus Rf by R1 into Vs.
so this is called non-inverting amplifier circuit. non-inverting amplifier circuit যদি ভি আউটপুট এটা বেরিয়ে যায়, এবার আমি যদি এখানে ক্লোজ লুপ গেইন বার করতে চাই, that is ভি আউটপুট বাই ভি সাপ্লাই, মানে আমার সিস্টেম দাঁড়াবে 1 প্লাস RF by R1. This is the closed loop gain of non-inverting amplifier circuit, whereas non-inverting amplifier circuit it is negative RF by R1, it is 1 plus RF by R1. এই হচ্ছে মেন ডিফারেন্স একটা নন ইনভার্টিং আর একটা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিটের মধ্যে। এতটাই থাক।